Honorable Rasamanikam, you can please. Thank you, Honorable Deputy Speaker. හරි සතුටුයි අද නම් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නත් අපේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා මුලසුනේ ඉන්නකොට හරිම සාමකාමීව පාර්ලිමේන්තුව යනවා ඉල්ලීමක් තියෙනවා ඔබතුමා හැමදාම එන්න කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ උදේවරු. ඒතකොට කිසි කරදරයක් නැතුව යයි මේ පාර්ලිමේන්තුව. Honorable Minister of Justice, I'd like to raise this 27-2 question. I hope you are responding to it today. The ongoing excavations at the Chemmani mass grave site in Jaffna are a matter of significant public concern. The first site came to public attention following revelations made during the prosecution of the 1996 Krishanti Kumaraswamy murder case, when allegations emerged that civilians who disappeared during the conflict had been buried in the Chemmani area. Now, Honorable Minister, I'd also like to thank you for taking the time to go to Jaffna. You had in fact visited the site in Jaffna. You had held discussions with people in Jaffna. So thank you for that. We see that you're willing to engage and resolve this. So thank you for that. The recent excavations have reportedly uncovered more than 380 skeletal remains, making Chemmani the largest mass grave excavation discovered in Sri Lanka to date. So at the point that I wrote this question, it was 380. I think now it's gone up beyond 400. 430 according to Dr. Ramanathan Archana. Making Chemmani the largest, the scale of these findings raises serious questions regarding identification of victims, forensic investigations, accountability, and the measures taken by the government to establish the truth. In this regard, will the Honourable Minister inform this House? Number one, what is the total number of skeletal remains recovered from the Chemmani excavation site as of the latest official count? Question number two, can the government provide a breakdown of the remains recovered, including the number identified as adults, juveniles, children, infants, and the number of complete skeletons and partial skeletal remains? Number three, how many of the recovered remains have undergone forensic examination, DNA analysis or other scientific identification procedures, and how many have been positively identified? Number four, what measures have been taken to establish the identity of the victims and the cause and approximate period of death? Number five, has the government sought or received technical assistance, forensic expertise or DNA analysis support from international institutions or foreign governments in relation to the Chemmani excavation? If so, what are the details thereof? Now, Minister, this particular question, since there's a 350 word count, I couldn't go into detail. I raised this question because, as you're also aware, in 1996, during the Krishanti Kumaraswamy excavations, you are also aware that around 15 skeletal remains were sent to Scotland. And now, out of the 15 skeletal remains, 2 of them were identified. Now, the balance that were not identified, 13 of them, remain at the University of Lancashire. So, the custodian is the University of Lancashire, I believe. So, if we are really serious about identifying them really fast, all that the government needs to do is write a letter and say, can you give us expertise? And I've just concluded a trip to Europe, and there have been plenty of countries who are willing to give us financial and technical assistance if the government asks for it. And the next question, Honourable Minister, is what steps have been taken to review evidence and material connected to the original Chemmani investigations that arose following the Krishanti Kumaraswamy case, including any remains, samples or forensic reports previously sent to Scotland? Okay, it's in the question. Sent to Scotland or elsewhere overseas, and what is their current status? That is the information that I just gave before raising that question. The next question is that at a lawyers forum held in Jaffna last week, the Honourable Minister reportedly stated, I read it on the news, that you attended a meeting that comprised of lawyers, and that in that meeting that you stated that steps should be taken to advance the investigation to the next stage of identifying the recovered remains. Will the Honourable Minister therefore assure Parliament that a reputed and internationally experienced forensic institution, I hope you observe the emphasis that I put on reputed and internationally experienced forensic institution, will be engaged to assist in identifying the victims? And the final question is, what further action
has the government undertaken to establish the truth regarding those buried at Chemmani and provide answers to affected families? Now, Honorable Deputy Speaker, இந்த விடயம் சம்பந்தமாக கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகை தந்த நீங்கள் உங்களுக்கு முதல் இருந்த நீதி அமைச்சராக இருந்த அலி சப்ரி அவர்களும் இதே போல யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகை தந்தார். வந்து அவரும் பல வாக்குறுதிகளை வழங்கி சென்றிருந்தார். இதுக்கு உங்களுக்கு முதல் அமைச்சராக இருந்த அலி சப்ரி அவரும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்து பல வாக்குறுதிகளை வழங்கி சென்று விட்டார். ஆனால் நான் நினைக்கின்றேன் அதுக்கப்புறம் விஜயதாச ராஜபக்ச அவர்களும் வந்து வாக்குறுதிகள் வழங்கியிருந்தார். நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு நேரடியாக சென்றிருந்த நீங்கள் அந்த மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னன்றதை அறிந்திருப்பீங்கள். தயவு செய்து அங்கே இடத்திலே போராட்டத்திலே ஈடுபட்ட மக்கள் ஒரு அரசியல் பின்னணியிலே இயங்குகிறார் என்று நீங்கள் சந்தேகப்பட வேண்டாம். அது அந்த மக்களுடைய ஆதங்கம். 17 ஆண்டுகளை கடந்தும் நீதி இல்லை என்ற ஆதங்கம். அது அந்த ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அந்த மக்கள் ஒன்று சேர்ந்ததை அது ஒரு அரசியல் கட்சியோ யாருடைய பின்னணியில் இயங்குறதுன்னு நீங்கள் தயவு செய்து சந்தேகப்பட வேண்டாம். அந்த ஆதங்கத்தை நீங்கள் நிவர்த்தி செய்வதாக இருந்தால் இந்த செம்மணி அகழ்வு பணிகளுக்கு அரசாங்கம் நிதி ஒதுக்கவில்லை, இல்லாவிட்டால் அரசாங்கம் இந்த அகழ்வு பணிகளை முன்னெடுக்கவில்லை என்று நாங்கள் குற்றச்சாட்டு சுமக்கவில்லை. நாங்கள் குற்றச்சாட்டு சுமக்கிறது கௌரவ அமைச்சர்கள், நீங்கள் அகழ்வு பணிகளிலே கண்டெடுக்கப்படுற அந்த மனித எச்சங்களுக்கு அந்த மனித எச்சங்களை வந்து அடையாளம் காண வேணும். இஃப் வித்தவுட் த டிஎன்ஏ, அந்த டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்யாமல் யாருடைய குடும்ப உறவினருடைய மனித எச்சங்கள் என்று கண்டுபிடிக்காவிட்டால் பிரியோசனம் இல்லாமல் விடும். அதுக்கான தேவையான வசதிகள் இலங்கையிலே இல்லை. அப்போ இந்த விடயம் சம்பந்தமாகத்தான் எங்களுக்கு உங்கள் மீது கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் இருக்கின்றால் அகழ்வு பணிகளை பற்றி இல்லை. ஆனால்